Good evening, all. Am I audible? Hey, come on. Yes. Okay. So, yes. So, once again, good evening. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, as you guys know, yesterday CA results വന്നു. Last 13, 14 years as a faculty career, I'm seeing the first time inter and the final results are declared together. It was a very proud movement. എന്താ പറയാ, Cloud9 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, because lots of the students passed. അതും many qualified CA, few passed first group, inter pass ആയി final കയറി, ഇന്ററിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി. But at the same time, there are few who did not get through. And there are many people who are appearing for the May 23 or November 23 or forthcoming exams. So first of all, hearty congrats to all the students. Ellavarkum, irrespective whether you passed or not, congrats to all the students who have appeared for the exam. And once again, congratulating the students who have made through. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും greater heights ഉണ്ട്. Like for those who have passed the CA, okay, ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? Now 2 letters with your name, you are continuing your journey. And for those people who have made final 1 group, yes, now you have to redefine the strategy. Second group under. For those people who have qualified intermediate, yes, welcome to the final group. Final pass 2 letters. Those people who have cleared 1 group of inter, you again have 1 more group. That's it. And my main intention is, yes, those people who did not get through, അറിയാം, മാഡത്തിന് പറയുന്നത് ഈസിയാണ്. ആസ് എ CA, as a faculty, yes, I know you guys are facing difficult situation, കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, it's something hurting. I know very well. Acknowledge ചെയ്യുന്നു അത്. And those who are appearing are more tensed. അതിപ്പോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. Especially when people see the result, കുറച്ച് ഇൻസ്പയർ ആവും, കുറെയൊക്കെ ടെൻഷനും കൂടെ വരും. ഓ, ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഊഴമല്ലേ, നൗ ഇറ്റ് ഇസ് അവർ അറ്റംപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെഷൻ മെയിൻലി ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ ദി അപ്കമിങ് എക്സാം. സോ ലെറ്റ് മീ സേ 2 more things and then ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പം പാസ്സായ 4 പേര്, 4 students, 2 ഫൈനലും 2 intermediate സ്റ്റുഡൻസും, they have joined. They will talk with you. അവരുടെ experience, അവരുടെ journey as CA students, they will talk with you. Once they finish, if you have any doubts, you can freely ask them. Okay. So let me just say 2 things. Failure എന്ന് പറയുന്നത് or pass ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, that is not something end. നമ്മളെ റോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Our journey is continuing. Okay, fail ആയി, we did not get through, meaning എവിടെയോ എന്തോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി അല്ലേ? So what we have to do at this stage, improvise. Improvise means what? നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്, we have to change that. ഇല്ല, നമ്മൾ പ്രസന്റേഷനിൽ എന്തോ തെറ്റുണ്ട്, അതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോരാ, we need to revise, we need to plan more. Trust me, failure എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing. അതൊന്നുമില്ല, it's just something which has happened. അതൊരു കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യമാണ്. Don't think about it. And for those who are appearing, you have to make it through in May 23. So അത്രേ ഉള്ളടാ, May 23 will be yours. And ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ തോന്നി, I don't know whether it's correct. നമ്മുടെ CA കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, we have to wait. Perseverance വേണം. Perseverance means what? സഹനശേഷി. We have to wait. എന്താ പറയാ, ഇന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, നാളെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായി. നോ. മറ്റേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ ഞാൻ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ആരോ പറഞ്ഞ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ 100th century, I don't know whether it's correct, 100th century സച്ചിനെ അടിക്കുന്നതിന് he had to wait around 11 months എന്ന്. എന്നിട്ടാണ് സച്ചിന് 100th century അടിച്ചത്.
സെയിം വേ നമ്മളെ മെസ്സി ഇപ്പം അതാണല്ലോ, മെസ്സി കപ്പ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വേൾഡ് കപ്പ് പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പ് he also had to wait. Like that, CA students, you have to wait, you have to prepare, you have to revise, എല്ലാം ചെയ്താൽ സെറ്റ് ആവും. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇന്നിപ്പം എന്റെ മോന്, I have a son, okay, അവന് ഈവനിങ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ്, സൈക്കിളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു അറൌണ്ട് 6 o'clock ആൻഡ് ചുണ്ടു പൊട്ടി, ഇറ്റ് വാസ് ബ്ലീഡിങ്, നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് വന്നു. സോ ഹി വാസ് ലൈക്ക് ക്രൈങ്. നാച്ചുറലി ഇവിടെയും കുറച്ച് ബ്ലീഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ടൈം എന്താ പറയേണ്ടത്, മോനെ നീ വാ അവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പറയണോ, എടാ കുറച്ച് എന്താ പറയാ മറ്റേ ഐസ് ക്യൂബ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറയണോ? നിങ്ങൾ പറ, ഓപ്ഷൻ 1 ഓർ ഓപ്ഷൻ 2? ആസ് എ മദർ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ സേ? ഗൈസ് കം ഓൺ, ചാറ്റിൽ പറയൂ. മോൻ വീണു, കുറച്ച് ചുണ്ടും പൊട്ടി ആൻഡ് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു. സോ അത് ക്ലാസ് റൂം വെച്ചു, മോനെ നീ വാ, ഇനി സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടണ്ട, നീ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുക. ഷുഡ് ഐ സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ ഷുഡ് ഐ സേ കുഴപ്പമില്ല, നീ ഐസ് വെച്ചു, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, വീണ്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ ചവിട്ടെന്ന് പറയണോ? യാ, ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആസ് യു ഗൈസ് ഹാവ് സെഡ്, ഐ സെഡ് മോനെ കുഴപ്പമില്ല. പണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, കണ്ടോ, പണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് ഓൾസോ സൈക്ലിംഗ് ലൈക്ക് യു, ഞാനും വീണിട്ടുണ്ട്, മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താ പറയാ, ഒന്നുമില്ല, 15 minutes യു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ഒന്നത് ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് ആയിരുന്നു, ഇത്തിരി ബ്ലീഡിങ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് he used to cycle till 7:30, okay, 1 hour ചെയ്യും. So I said after those 15 minutes you continue. Okay, that's a very small example. So CA course എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിംഗ് ഒന്നുമല്ല, അതുക്കും മേലെയാ. So you guys will continue and May 23 attempts will be yours. So ഞാൻ കൂടുതൽ ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല. We have 4 students with us. Students അല്ല കേട്ടോ, അതിൽ CAs കൂടെ ഉണ്ട്. So yeah, so first hi Dheeraj. Hello ma'am. How are you? One second, I'm I'll good. just really happy Dheeraj, seeing you as on the class like shesham, yeah, seeing you as CA Dheeraj. So and really happy for you, and once again congrats. You have made it, as you said, you have made it. And yeah, Dheeraj, you can share your experience. And student നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ let him talk, let him share his experience. After that you can. Yes, Dheeraj bhai, yours. Yeah. Now, ma'am, one of the student who is here, Kavishri S. She's, we both are in the same firm. Okay. Now, to all others, it's it's obviously a long journey of 11 years. I started in 2011, and Happy CPT was for me, first attempt to crack, done, finished. But IPCC first group took me 3 attempts. Second group took me 7 attempts. And when I came to finals, again, second group of finals took me 4 attempts. But for the first group, I had to give approximately 7 attempts. So, one thing what I want you to share is, what is it audible to everyone? Yes, Dheeraj, yes, it's audible. One thing I need to share with you all. First of all, when you are actually trying to achieve this, first ask yourself, is it just a dream or a degree? Okay. Because failures are part and parcel of life. You have to understand one thing: both the path and the goal cannot be beautiful. Either the path or the goal, something will be of thorns. Now it's you who have to
decide, do you want your path to be beautiful or your goal to be beautiful? Having both of them beautiful is just mere luck, and CA students cannot stay in this hunt only with pure luck. If you are having this your dream, understand one thing: dreams are not easy. But again, you have to tell yourself that you are not made for easy things. Okay. Now, obviously, there may be people, who get to hold this in your first attempt. Good. It's like, good for them. But who fail? Here, we can't use the word fail. It is like you couldn't clear it. So there, you have two options. Either think of it and sit, or get up and run again. Run again, run again, run again. It's always unless you finish. If this is your dream, you will give your best. You will not get affected by the failures. This will happen only if it is your dream. If it is just a degree for you, people who fail 1, 2, 3, 4 attempts, they leave it. I have my friends found this was just, a normal degree. They tried once, twice, thrice, and they left it because they felt it is not their cup of tea. But the point is, you need to understand, do you want to call yourself a CA or not? If you want to call yourself as a CA, no matter how much is the troubles, no matter how many times you fail, no matter how bad is the uh, paper. I mean, I'll tell you one thing, and Revathy ma'am will be a witness. I had in the auditing a paper, in my 7 attempts, I never scored above 36. For my last 4 attempts, it was consistently 36, 36, 36, 36. I was like, am I actually, something, is it something, what to say, connected with this mark? I don't know. Normally, a person will get mad. I mean, what wrong is this? I mean, hearing everything, but still the same mark. So when I came to the classes and when I spoke to ma'am, and I changed my, strategy. You have to understand auditing is a vast paper, and the challenge is not the 2 hours. I mean the 2 months before the exam. The challenge is the day before the exam. That is the day when you might go mad because of the portions. So you need to understand, you are here to score marks, not to complete the portions. First, finish those which have marks and which you can finish on time and which you can remember. Auditing, it's very important to understand essays, ethics, and company audit are 3 big mountains. If you stick only on these 3, and if you're planning that, let's go with this, we can do it. Students, friends, this is my own experience. I was stick only to these 3, and that's why I was at 36, 36, 36. I changed my plans. This time what I did, I first
concentrated on the other chapters. In our old syllabus, we around had 18 of them. 18 chapters were there, in which 3 were your audit, company audit, ethics, and essay. You leave these 3 first. This is first half. Second half is your Baki 15 chapters. If you divide into 2 halves, equally it carries 60 marks approximately. Now, if you concentrate only on the first half, which is having essay, ethics, and company audit, on the day before the exam, it will cost you around 14 hours. And after 14 hours, you will tend to feel that, yeah, I still have the other chapters left. Oh, what am I gonna do tomorrow? That will cause a bad sleep at that night. Next day morning, you might get up early, but tension will be filled in your mind. And in that tension, you won't do best. So first, start with the special audit. I mean, all the other chapters. Start with that. When you finish each and every chapter, this is my plan. I'm telling you very frankly. When you start with the chapter of the other chapters, at the end of all that chapter, take 2 essay, 5 pages of company audit, and 4 pages of ethics. After each chapter, if you do in this way, trust me, guys, in this 1 month, at the end of 1 month, 80% of the portions will be finished and you will be happy with yourself. It's important to be happy that yes, you have prepared well. You have not wasted your time of the 1 month. That's more important. If your planning is in a way to complete the portions in audit, I'm sorry, friends, it will cost you. It's a personal experience. Because essay, remember, Tayan itself is a problem. In the last 3 attempts, if you see essay questions, in one question, they put 3 essays, connecting ones. And at the point of writing the answer, you think, this essay, so what happens? It gets jumbled up. So when these answers come and when you get jumbled up, it gives you tension in the other answers too. And your mind gets blank. This is my personal experience after writing 11 attempts of finals. Now it's like, when I go into the exam hall, I don't think what will be the result. What I think that what is in my hand, give my best. If you give your best, trust me, today or tomorrow, universe will make the way for you. But if you don't trust yourself, sorry, Almighty itself will not do anything for you. Will not do anything for you. And one more thing, there can be, bad times. Never curse the Almighty in your bad times. Because you're always tested. You're always tested. Trust yourself. Plan accordingly. And make sure you are only with those who always keep you motivated. Who think that you cannot do, it's actually that they don't trust you. It is not that you don't trust yourself. But if this group, if there are people who are at the age of 20s,
first half of the 20s, it's very common with them. You know what others will say, you'll get, what do you say, affected with that. അയ്യോ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ആവോ, ഇത് പറ്റോ, ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, this is so big, ഇന്ന് ആവോ. The problem is, if you plan accordingly, if you trust yourself, you might get a chance to prove the other person wrong. But until you give yourself a chance to prove wrong, how will you do? Today, when I have cleared, there are many people who used to say me now, we are so proud of you, you deserve this. Why it is? It's because of 11 years of patience, trust on yourself and on Almighty, and perseverance. Perseverance is a big word which you will understand with time. But for that, you need to trust yourself. CA course, it can be tough, but it's not impossible. The problem is, we make it tough by listening to others. Obviously, there are times, when institute itself put a bomb. Sometimes, paper goes so bad. It happens. It's normal. It's pretty normal. But today or tomorrow, you will be a CA. You will become a CA. But for that, you need to understand, is it actually a degree or a dream? People who are having confusion in mind and who think that, oh, will I be able to do it? Just do one thing. For at least 1 month, write on a piece of paper your name and add a CA a letters as a prefix, and stick at a place where every day morning when you get up, you can see that. Do this only for 1 month. You will understand, is it actually a dream or a degree? Planning and all, your faculty, everyone will do. They will help you, everything they'll help you. But what matters is the confidence which you have till 2 o'clock in the exam hall. That is the most important thing. From the 2 months starting a preparation till 2 o'clock in the exam hall, how confident you are, that is more important. Never believe that a failure is a decision maker for you. No, failure will always try to pull you down. You have to slap them back. You have to slap it back by saying that it's okay to fail. Let's get up, run again. But the problem is, if you want to run again, you need to make this as your dream. Because 3-4 attempts, some people get shattered. But if this is a dream for you, 11, 12, 13, 15 attempts will not matter. On 9th January, I was tensed. Till 9th Jan, I was not a CA. But on 10th Jan, morning 10 a.m., I am a CA. And when you become the CA, your past life is all forgotten. Everybody forgets. Whoever, slapped you with words, they'll forget it. So make sure that you do justice to yourself, not to anyone else. You are not here to prove anyone else. You are just to prove yourself that yes, you can do it. You can do it. If you start telling this to yourself, mind you guys, today or tomorrow, you will achieve it. It doesn't matter how much attempts you take. First attempt
people, second attempt, it's all the same, man. It's all the same. After you become a CA, your attempts are not counted. Obviously, there are, companies who say about attempts, but at the end, you will do something with your life. It's pretty sure. To understand, your age is a perfect age to actually have full confidence. The problem is that you have to be consistent. And when you start preparing now, you might actually, listen to me and listen to ma'am, and you're filled with confidence, and then you will plan, and then you will start. First 5 days, that Josh will be there, but the problem is how good you are in maintaining that Josh till the 1 month, till you finish your audit paper, because that is the main problem here. Consistency. So whoever is having whole group now, if you ask my advice, who like auditing, they can go with audit alone. But who like, auditing, yes, it's good, but who think it is a theory paper and you might get droned out after 6 days, 7 days, start with a practical paper and audit paper together, so that you're in the hunt till next 20 days. Once you have been consistent in the first 20 days with at least FR or auditing or SFM or and auditing, two of them start together, and make sure that you're consistent for at least first 20 days. If you're consistent for first 20 days, I can guarantee you next days will be an easy task for you. The main problem is the first 20 days, how consistent you are. And once you're done with it, then it is just a cup of tea for you. So I wish everyone all the best. Don't worry about the results. This is something I always had a problem with in the first 4-5 attempts. Result in there. If I fail, what will happen? Just do your best. Just do your part. Rest, leave on the Almighty. Do justice to yourself. Don't give a chance to tell yourself that at the every exam that, oh, I couldn't do this, I couldn't do that, I might have done that. Don't make yourself sad. So make sure you give 100% in this 2 months, so that when you are in the day before the exam, you're happy that you have done well. Rest, it'll get followed automatically. I wish all the best to all, and make sure you do well. And I say others, if you are justified to yourself, you will do it, and you can do it. The only thing is you have to justify to yourself that you will do it. Simple, and then CA is not a big task for you. Thank you. Thank you, Dheeraj bhai. Come on, guys. Dheeraj bhai ki oru promotion kodukada. Come on, give him a promotion, no? I still remember mette cinema actors ഒക്കെ കേറി വരില്ലേ, ഒരു style of entry when the cinema actors കേറി വരുമ്പം there will be, I mean the hero of the movie കേറി വരുമ്പം ഒരു വലിയൊരു ബീജിയം ഒക്കെ കാണത്തില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ധീരജ് ഭായ് ക്ലാസ്സിൽ കയറി വരുന്നത്. ക്രാഷ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു, ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു, പാലാരിവട്ടത്ത്. സോ വെൻ ഹി കംസ് ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വരൂ 8 o'clock ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ he will come only by 8:15. എന്നിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നു അതെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാൻ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് he will create the entire class. എന്താ പറയാ, ഒരു ജോഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടും. Same Josh he created here also. So എന്താ പറയാ, and you kept the word. And he was constantly saying 1 month, 1 month. Don't wonder what is this 1 month. What happened was he attended the class.
After that, he joined work. He was working. So he was asking me constantly, ma'am, ഒരു മാസത്തിൽ preparation പറ്റുമോ? 1 month only is the time which I have. Can I prepare auditing? ഒരിക്കലും പാസ്സാവാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. For him, it was 30s. Okay, and now I his scored mark, 60 this time. yeah, this time I'm in his shocked even now. his mark is 60 and Adanam highest paper. No, I'm not talking about auditing. Auditing paper ne mark alla njan paranathu. From 36, which was a failing paper, to a paper which is passing. ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, if he can do, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാമല്ലോ. Dheeraj bhai, you are a real inspiration to all of us. Thanks a lot, Dheeraj. Thank you, ma'am, to give me Yeah. time to tell them. Yeah, I mean, this is just a normal thing for me, yeah, because I had a perseverance. This was my dream, and I had faced a lot of personal troubles, personal problems. There was a time when I literally felt that I might not clear this again anytime in life. From that feeling, to change your mind and come here and clear, it needs a courage, and moreover, confidence on yourself. World is here to only pull you down. Pretty simple. World is only to pull you down. It's you who have to pull yourself upstairs and slap everyone who pulls you down. Even today, I mean, for the past 2 days, many people who actually pulled me down, they called me and congratulated me. So I didn't have to say anything. My success said everything to them. That is important. And that is what I want to say, everyone. Whoever, I mean, there's a saying in, Hindi. I'll just tell that. जो हाथ आज आप पे उंगली उठा रहे हैं, वही हाथ कल आपके लिए ताली भी बजाएंगे. In short, if it's for English, the hands which actually poked you, or who actually pointed you today, will clap for you tomorrow. So don't think what others will say. That's just normal thing. They don't trust you, so they say you. You just do your do your best, do your part, rest. Everything will fall in place one day. Yeah. It's simple and short. Thank you, Dheeraj. Thanks a lot, Dheeraj. Yeah. Okay, ma'am. Thank you so much for your time. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Yeah. Bye. Hi, Nita. Nita. Hi, ma'am. Hi, you're there, Nita? Yes, ma'am, I'm there. Wait a minute, I can't see you. Yeah, I'm on, Nita. Like, It's fine. okay. If you're okay. Guys, this is Nita Robin. She's again a final student. After this intermediate, they will also speak. Okay. So Nita, let me introduce. Really happy, Nita. For both the groups, online batch. I don't know. Dheeraj was offline, and she was a mainly online batch. And both groups, she passed, and that too, nalla mark around 450 approximately mark under. So really happy, Nita, and Thank you, ma'am. Congrats. Very happy. See you, Nita. Yeah. Okay, So thank yes, Nita. Share your experience and എന്തെങ്കിലും specifically പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞോളാം. Hi, ma'am. Hi, everyone. ഞാൻ ഈ November 2022 അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി, ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പും കിട്ടി. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മെയ് 2022 അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി. പക്ഷെ ഞാൻ SFMൽ എനിക്ക് ഒരു മാർക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, 39 ഫെയിൽ. പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓവറോൾ ഒരു 9 മാർക്സും കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെയിലിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹെൽ. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആവും. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ രേവതി മാമിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, മാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല, കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കുന്ന നീത്ത, അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറ്റും, ട്രൈ അഗൈൻ, പറ്റും, ഇതിനെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ 9 മാർക്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് എന്നെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു റെക്ടിഫിക്കേഷന് കൊടുത്തു നോക്ക്,
ചിലപ്പോ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു സമയം ആ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ 3 months ഉള്ളൂ. 3 months ഞാൻ വെച്ചു ഓക്കെ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം. 3 months കയ്യിലുള്ളൂ. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഡീറ്റ് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് 1/4 പോലും കവർ ആയില്ല. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കണം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഓപ്പൺ ബുക്കാണ്, കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല, അതിന് എഫേർട്ട് എടുക്കണം. പക്ഷെ മറ്റേതിനെ പോലെ അത്രയില്ല. പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ 8 സബ്ജക്ട്സ് ഈ ഒരു 3 months അതൊരു ഓട്ടമായിരുന്നു. ഒരു വാശിയില് ജയിക്കണം, ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊന്നും പാസ്സാവാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഓരോ ഡേയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ ഓരോ ഡേയും നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു 10 hours എങ്കിലും ലൈക് മിനിമം പഠിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. 10 hours ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 10 hours ഞാൻ ഈ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള hours ഈ റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ മാമിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് CA ഫൈനൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ വെച്ച് ഒരു ബേസും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മാമിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ മാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വെച്ച് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊരു കടൽ മാം ഭയങ്കര ഈസി ആക്കി തന്നു വിത്ത് കീവേഡ്സ് എല്ലാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഞാൻ ഓഡിറ്റിംഗിൽ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നോക്കി. പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റും പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സാം ഹോളിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ഞെട്ടുന്നേക്കാളും നല്ലതാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് കുറെ പാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുൽ അഗർവാളിന്റെ കമ്പൈലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കമ്പൈലും റെഫർ ചെയ്തു. ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക. മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിന് കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കും വെച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണല്ലോ CA. അപ്പോ തിയറിക്ക് മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തിയറിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഓഡിറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് 65 ഉണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലൈൻസിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. നല്ല സ്പേസിങ്ങും കൊടുത്തിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഒരു ലൈനില് 5 words പോലും എഴുതിയോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 4 words ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല സ്പേസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സാമിനറിന്റെ കണ്ണിൽ ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പേപ്പർ. ഞാൻ കീവേഡ്സ് എല്ലാം മാം പറഞ്ഞ കീവേഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ബോക്സസിൽ വരച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 45 ആയിരുന്നു ഓഡിറ്റിങ്ങിന്, ഇപ്രാവശ്യം 65. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചത്. പിന്നെ ഈ CA കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെക്ടിക് റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡാണ്. ടെൻഷനും സ്ട്രെസ് എല്ലാം ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമോ 2 പ്രാവശ്യം എത്ര വട്ടം തോറ്റാലും അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് യു ഷുഡ് നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. ആ ഒരു ഇത്രയും ഇത്രയും ഹാർഡ്ഷിപ്സും ഇത്രയും സാക്രിഫൈസസിന് ശേഷം ആ ഒരു ഹാർഡസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പിന് ശേഷം ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വേർത്തി ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇന്നലെ ഇന്നും ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം, കോൾസിന്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു. It's like a cloud9 moment. Yeah, so thank you, ma'am. Thanks a lot, Nita. From your voice itself, എന്താ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കേൾക്കാല്ലേ. So really happy. Guys, നിതയ്ക്കും കൂടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കടാ. Come on, ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കൂ. Thanks a lot, Nita, because she was busy. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു 5 minutes to 10 minutes എങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം. Especially since ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ല. She said no from ഞാനിപ്പോ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ മാർക്ക് പറയുന്നത് because I just concentrate on that, not just auditing. ഒരു 9 marks ഫെയിൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് she never gave up. മറ്റേ ഫീനിക്സ് ബേർഡ് പോലെ റേസ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ്. So really happy seeing Nita and wishing you all the best for future. Okay. Thanks a lot for joining. Thank you. Okay. So guys, ഇപ്പൊ നമ്മളിത് സംസാരിച്ച CA ധീരജും CA നിതയുമാണ്.
Now we will have 2 more people who are speaking. Intermediate in Anna. Cincy. Undo Cincy. Yes, ma'am. Hi Cincy. ഉണ്ട്. Congrats Cincy. Hi, ma'am. How are you? Thank you. So happy അല്ലേ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ഇല്ലടാ കേക്കാം. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇടക്ക് കട്ടാവും. കേക്കാം. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. അപ്പൊ സിൻസി സംസാരിച്ചോ? ബിക്കോസ് നെറ്റ്വർക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യു ക്യാൻ അഡ്രസ്. ഹലോ. പറഞ്ഞോടാ. സിൻസി കേക്കാം. ഓക്കെ. എന്റെ ഇവിടത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്രയും നേരം കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹലോ. പറഞ്ഞോടാ. കേക്കാം. സിൻസി കേക്കാടാ? പോയോ? ഹലോ. Yeah. And I think she logged off. ഹലോ, ഞാൻ വന്നു. വന്നു. പറ. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ നവംബർ 22 ഇന്റർ ക്വാളിഫൈ ആയതേ ഉള്ളൂ. 4 years എടുത്തു ഞാൻ ഇന്റർ ക്വാളിഫൈ ആവാൻ. ഞാൻ നവംബർ 2018 ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂണില് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിന് കയറി. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോൾ 1 week 2 weeks ഒക്കെ ലീവ് കിട്ടും. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കുറെ അറ്റംപ്റ്റ്സ് എടുത്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ 7th attempt ആണിത്. 7th attempt ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിസംബർ 2021 അറ്റംപ്റ്റിലാണ് മാമിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ മാമിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നില്ല, എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഡിസംബറിൽ മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അന്നും ആക്ച്വലി എനിക്ക് ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഉള്ള സമയത്തും പിന്നെ വെളുപ്പിനും ഇരുന്നൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു തീർത്തത്. അപ്പോൾ മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോംവർക്സും ചെയ്ത് മോഡൽ എക്സാംസും ചെയ്തു. എനിക്ക് അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. കാരണം അത്രയും നാളും ഞാൻ അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്റെ മാർക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈല് കാരണമായിരിക്കണം എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അത്രയും നാളും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് 55 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാമിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ അറ്റംപ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് 30 above കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. 40 ഒന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ മാമിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് 55 കിട്ടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല, ബട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിനായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. ബിക്കോസ് ആ ക്ലാസ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഓഡിറ്റിങ്ങും ഞാൻ ITSM-നും ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 വിഷയങ്ങൾക്കും എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള അറ്റംപ്റ്റിനേക്കാൾ ഒത്തിരി മാർക്ക് കൂടുതൽ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല. മാമിനോട് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റും ഞാൻ എഴുതി. മെയ് 21 എഴുതി. മെയ് 21 എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല. പ്രിപ്പറേഷൻ മാർക്ക് ഏകദേശം സെയിം, ഓഡിറ്റിങ്ങിനും സെയിം മാർക്കൊക്കെ കിട്ടി. ബട്ട് അന്നും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. ആക്ച്വലി നല്ലോണം മടുത്തു. ഈ പഠിച്ച സാധനം തന്നെ വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് നല്ലോണം മടുത്തു. ലാസ്റ്റത്തെ അറ്റംപ്റ്റിന് ഞാൻ 1 month ലീവ് എടുത്തു. എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് വരെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലോ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പാസ്സാവാത്തേ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. നിർത്തിപ്പോയാലോ നിർത്തും. പക്ഷെ നിർത്തി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കയറിയതാ. BCom പോലും ഇല്ല, ഒരു ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ആലോചിച്ചത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചത്. കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചു. ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റിന് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മെയ് 21 അറ്റംപ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ. ഈ 3-4 വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെയല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് അതാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിനും, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഞാൻ കമ്പൈലേഴ്സ് എടുത്തു. പല പല ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്നും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തുനിന്നും ഒക്കെ കമ്പൈലേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്രീവിയസ് RTP, പ്രീവിയസ് MTP, അവിടെ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അതാണ് ഞാനൊരു 1.5 months-ഓളം ഈ 4 വിഷയങ്ങൾക്കും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. തിയറിയും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിയറി ഞാൻ പഠിച്ചു ആദ്യം. ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റിങ്ങും ITSM-ഉം ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലായിരുന്നു. എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വരുന്നത്, അതിന് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നവംബറിൽ കിട്ടിയത്. ഇത്രയും നാളും 40 പോലും കടക്കാണ്ടിരുന്ന വിഷയങ്ങള് 3 വിഷയത്തിന് എനിക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടി. ഞാൻ എന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് എക്സംഷൻ, ഓഡിറ്റിങ്ങിന് എക്സംഷൻ, ITSM-ന് വരെ എക്സംഷൻ കിട്ടി. ശരിക്കും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതേ അല്ല. ഇത്രയും നാൾ 200 പോലും വരാത്ത എനിക്ക് ഇത്തവണ 254 മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന്റെയാണ്. കാരണം അഡ്വാൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള എക്സാം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോയ ഡിക്റ്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് വന്നത്. കാരണം പ്രീവിയസ് MTPs, RTPs, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്. എല്ലാ വിഷയവും 4 വിഷയവും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തന്നെ തോന്നി. കാരണം അവര് അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് അത് കണ്ടപ്പോ ഞാനിത് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നി. സോ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും, ഇന്റർ ആണേലും ഫൈനലും മേ ബി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് നിഖില് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഖിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുള്ളി ഫൈനൽ എക്സാം ആണല്ലോ ആദ്യം. പുള്ളിക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, കമ്പൈലർ പഠിച്ചിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി. അപ്പൊ ഞാനും പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. ആക്ച്വലി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടന്നത്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടപ്പോ എല്ലാം നല്ല പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തോന്നി. അപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ ആണെങ്കിലും ഇന്റർ ആണെങ്കിലും ഐ ഹോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. തിയറി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം എഴുതി നോക്കുക. നമ്മളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജും കൂടെ അവര് വാല്യൂസ് നോക്കുമല്ലോ. സോ ലാംഗ്വേജ് നന്നാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക. കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് മനസ്സിലറിയാം, പക്ഷെ അത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എഴുതി തന്നെ നോക്കണം. സോ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് മാമിന് ഒത്തിരി നന്ദി. കാരണം മാമിന്റെ ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ എഴുതുന്ന സ്റ്റൈല് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് 67 കിട്ടിയത്. 67 ആക്ച്വലി ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പോലും ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഒരു 50 കിട്ടി പാസ്സാവണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ. പക്ഷെ 67 വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരച്ചിൽ വന്നു. സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ. ശരിക്കും എത്ര അറ്റംപ്റ്റ് ആയാലും കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ CA ധീരജ്, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. കാരണം 11 years എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിപ്പോ 4 years എടുത്ത് ഇന്റർ പാസ്സാവെന്നുള്ള പറയുമ്പോ തന്നെ ഇത്രയും നാൾ എടുത്തല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ. പക്ഷെ ധീരജ് ഇത്രയും നാള് 11 attempt എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇത്ര പേഷ്യൻസ്, ഭയങ്കര പേഷ്യൻസ്, ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലരൊക്കെ 1-2 attempt കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. സോ ഇട്ടിട്ട് പോവരുത്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ പിള്ളേര് തന്നെ ഇത് പാസ്സായി പോകുന്നത്. സോ ആരും ഇത് വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. സോ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ നിമിഷം ഫെയിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം ഇനിയുണ്ട് മാസം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ മെയിലല്ല എക്സാം. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ടൈമിൽ കുത്തിയിരുന്ന് എന്തായാലും കിട്ടും. ഞാൻ ആക്ച്വലി 1 month കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പാസ്സായത്. കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ കുറെ അറ്റംപ്റ്റ് ആയവർക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഓഫ് കോഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേഗം പോയി പഴയ ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളാം.
എന്തായാലും പാസ്സാവും, ഉറപ്പാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് അലോട്ട് സെൻസേ. നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. സെൻസി വന്നിട്ട് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് എടുത്തതാണ്. സോ സിൻസിനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ 2-3 സൂം മീറ്റിംഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെരി ആക്റ്റീവ് ഗേൾ. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ഏനോ കുറച്ചു മുമ്പ് നിഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പറഞ്ഞ്, ഏനോ നിഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. I've seen in ലോജിക് പാലാരിവട്ടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയ ആളാ മാം. അതാണ് ഇപ്പത്തെ കാര്യം. നിഖിലസ് ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ആൻഡ് പുള്ളി ഈസ് നോട്ട് സേയിങ് എ പേഴ്സൺ ഹു സ്കോർഡ് 85 ഇൻ ഇന്റർ. സിൻസിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിഖിലിനെ, 85 കിട്ടിയ ആളാണ് അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പൊ ഫൈനൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദെയർ. എടാ കമോൺ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് സി, ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം ധീരജ് ഭായ് ആണെങ്കിലും സിൻസിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ബോത്ത് ഓഫ് ദം വർ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ്. സോ അതുകൊണ്ടൊരു ടൈം ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡു എഗ്രി. ബട്ട് യുനോ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഫ്രം സംതിങ് നത്തിങ് എന്ന് അവർ ഇത്രയും എത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പെർസീവറൻസ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ടൈം ലാഗ്. ആൻഡ് താങ്ക്സ് അലോട്ട് സെൻസി. ആൻഡ് നിഖിൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റിൽ May 23 ഓക്കെ. സോ യെസ് സെൻസി, അപ്പൊ ഇനി ഫൈനലിലേക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു കൂട്ടാ. എന്നെ തുടങ്ങിയപ്പം ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പഴേ നീ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ November 22 ക്ലിയർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയില്ല, ഐ ഹാവ് ക്ലിയർ എന്ന് പറയണം. കമോൺ, പ്രൗഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ. സോ നൗ യു ആർ ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ CA സെൻസി ആവാൻ. അങ്ങനെ പറയടാ, കമോൺ. Okay, thank you, Sensi. Thanks a lot. And Nikhil, I'm still waiting. Okay, May 23. കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കും മാം. അവനെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ, ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി സെറ്റ് ആക്കാം. Okay. And climax like only one more student is there, which is our Gobika Ramesh. Gobika? Hi, Gobika. Hello. കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? Hello, it's okay. നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഷീ ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ടു സ്പീക്ക്. ആൻഡ് ഇത്രയും നേരം കുറെ അറ്റംപ്റ്റ്സ് കേട്ടിട്ടും അടുത്തല്ലേ? ഇനി കേൾക്കണ്ട, ഇത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റാ. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഗോപികനെ കുറിച്ച് ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞോട്ടെ. സ്റ്റുഡന്റ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് വാരി കൂട്ടി കൊട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ഇരുന്നവർക്ക് ഇതിന് ഓൺലൈൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. She was there in the logic regular bachelor student ആയിരുന്നു. I remember second bench അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. എന്താ പറയാ, ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് വാരിക്കൊണ്ട് പോയതാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ബോത്ത് ദി ഗ്രൂപ്സ് ആൻഡ് മാർക്സ് ആർ ലൈക്ക് കേരള മാർക്സ് ആണ് 509. 509, 400 madi, but both the groups together she had 509 marks. So you guys can guess. So yeah, how it was possible in the first attempt. Okay, Govika, now it's yours, and congrats, Govika, finals ready. Thank you, ma'am. Yeah, so hi everyone, I'm Gopika. So like ma'am said, I cleared both my groups in the first attempt in November 2022, and yeah, marks really orpilla. I have above 60 for 6 subjects. Audit I had 57 and tax 40. Baki edathanam above 60 under. So yeah, and the inter journey basically started in February after the foundation results were declared. For August where we had regular offline classes at Logic. And satyam parayanengi class ante kuda ichiri orapayirunnu. I'm not going to lie and say like ഞാൻ 24/7 കുത്തിയിരുന്ന അന്ന് മുതൽ starting day മുതൽ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് I won't say, because that would be a lie. പക്ഷെ I'll tell you the reason. അത് ഞാൻ ഉഴപ്പിന്ന് പറയുന്നതിന്റെ reason is നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന like all of the subjects are really hardcore subjects. So 7 to 8 hours ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് giving 4 to 5 hours more is a really difficult task. So there were days where I come home and I jump on the bed and just sleep, and അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ക്ലാസ്സിന് വീണ്ടും പോകും. അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് like ഉറപ്പാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ there were days like that. So I'm not going to say that ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് ഭയങ്കര പഠിത്തമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ at the same time I tried, ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ I used to try and complete my portions as much as possible. തീർത്ത് പോവാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പെൻഡിങ് വരും, പക്ഷെ പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കുമായിരുന്നു.
So like I said, August aana ഞങ്ങളുടെ classes തീർന്നു. So that meant in November, if I wanted to write both of my groups, I had only 2 months, September and October. And എൻ്റെ അമ്മ ഒരു മാത്സ് ടീച്ചറാണ്. സോ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ശീലിച്ച ഒരു ശീലമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ 10th ആയാലും 12th ആയാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും ഐ ഓൾവേസ് ഡൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. സോ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു in October I needed time for doing question papers, RTPs, MTPs and ഒരു speed revision. അപ്പം ഒക്ടോബറിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ടൈം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഓൺലി ഹാഡ് സെപ്റ്റംബർ. എനിക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോർ ഓൾ ദി 8 സബ്ജക്ട്സ്. സോ 8 സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഹാഡ് ടു പുട്ട് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫർട്ട്. പക്ഷേ ഐ ന്യൂ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ മൈ നവംബർ എക്സാംസ്. So accounts and advanced accounts, what I did was like any practical subjects korchude retain cheyam. Once I've done the problems at least once, I can retain the questions. Eniki pettanna oru question kanda I will be able to do at least 75%. And I think that's not just me, a lot of us നമുക്ക് തിയറി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ ചില സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുറെ പേർ. സോ what I did was ഓഗസ്റ്റിൽ ക്ലാസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ all the illustrations and all the practice questions of accounts and advanced accounts ഞാൻ തീർത്തിരുന്നു at least once, so that I was familiar with all the questions. And usually ICAയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു 70% ഈ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സിന് എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഫുൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മൊത്തം ടാലി ആക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ ഒരു 70 to 75% യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ അതാണ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിലും അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ സ്കോർഡ് പ്രിറ്റി വെൽ ഫോർ ബോത്ത് ദീസ് സബ്ജക്ട്സ്. പിന്നെ ഓഡിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയററ്റിക്കൽ സബ്ജക്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് രേവതി മിസ്സിന്റെ ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ലൈക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല, ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം, ലാസ്റ്റത്തേക്ക് വെച്ച പണി കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ജൂൺ ഓർ സംതിങ് ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വി ഡിസൈഡഡ് വിൽ ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഓഡിറ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി വീതം എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചെങ്കിലും പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വായിക്കണം. ആൻഡ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ who prefers the study material of ICA. എനിക്ക് വേറെ എന്ത് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ICA സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ, ബിക്കോസ് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു ഗിൽറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ദ ICA പ്രൊവൈഡ്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഓഡിറ്റിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻ ജൂൺ. സോ ലൈക്ക് എവറി ഡേ ഒരു 2 essays അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, ലൈക്ക് 2 essays ഈച്ച് ഡേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് സ്ലോലി ഞാൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. സോ ജൂൺ ജൂലൈ ആയപ്പോഴേക്കും ഐ തിങ്ക് ഓഗസ്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ completed my first module. നമുക്ക് 2 modules ഉണ്ട് ഓഡിറ്റിന്. സോ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഐ ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. എൻ്റെ ഒരു മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So yeah, that's what I did for audit. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഒരു ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡി ലീവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി തീർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് നോക്കാനും ടൈം വേണമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഓൺലി ഹാഡ് 1 month, ബിക്കോസ് ഒക്ടോബറിൽ ഫുൾ റിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഫുൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കണമായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൾറെഡി തീർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാരണം ഐ ന്യൂ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സിന് ഇത്രയും ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പം what I did was സെപ്റ്റംബർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് I plotted down all the different things that I needed to complete. Like ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്കിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി. സോ ഒരു മാസം ഉണ്ട്, 4 ആഴ്ചയുണ്ട്, we have 8 subjects. So 2 subjects per week ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ഓരോ ദിവസവും 2 സബ്ജക്ട്, ഐ മീൻ ഓരോ ആഴ്ചയും 2 സബ്ജക്ട് വീതം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജമ്പിൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ആൻഡ് മാക്സിമം തീർക്കാൻ നോക്കി. ലൈക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ തീർന്നു, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ തീർന്നു, ബിക്കോസ് 1 monthനുള്ളിൽ 8 സബ്ജക്ട്സ്, അതും ഇന്ററിന്റെ സബ്ജക്ട് തീർക്കുന്ന ഇസ് റിയലി ഹാർഡ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ ഐ ട്രൈഡ്. ആൻഡ് ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ പെൻഡിങ് വന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒക്ടോബറിൽ തീർക്കാമോ എന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. ആൻഡ് ഒക്ടോബറിൽ ബാക്കി ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ കെപ്റ്റ് ഫോർ ദോസ് പെൻഡിങ് പോർഷൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പെൻഡിങ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള സമയം മൊത്തം ഒരു സ്പീഡ് റിവിഷൻ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് എല്ലാം എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ല നമുക്ക്. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് ബ്രഷ് ത്രൂ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, RTPs and MTPs, and that actually really helped me a lot. എന്താ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇപ്പം പ്രീവിയസ്ലി മറ്റേ
കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഷീ സെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ RTP MTP എന്നാണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 70 to 80% ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് അവർ മാർക്കും തരും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി പഠിച്ചത്. നൗ സബ്ജക്ട് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ലോ ഓൾസോ ആക്ച്വലി ഞാൻ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ശരിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് മൈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വിത്ത് ലോ. ഞാൻ ലോയും ഓഡിറ്റും EISS ഒക്കെ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. സോ obviously Revathy Miss അറിയാം, ഞാൻ I've gone to her multiple times complaining that I wasn't able to retain whatever I was learning. കുറെ പ്രാവശ്യം പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിസ്സേ പഠിക്കുവാണ് മറന്നു പോവാൻ. കുറെ പ്രാവശ്യം മിസ്സിന് അറിയാം, whenever she comes to a class ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോ ലൈക്ക് then now I realize ഈ theory subjects പഠിക്കുന്നത് is a continuous process of reading and forgetting and reading and forgetting. അപ്പം മറന്നു പോകുന്നത് is common, it's normal, it's going to happen. Like എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും നടന്ന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ലോയുടെ എക്സാമിന് അന്ന് കാറിലിരുന്ന് ഈ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലൈക് സെക്ഷൻസും അതിന്റെ പേരും ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ പോയതാ. ഞാൻ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വാസ് ഡിസ്കസിങ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. പെട്ടെന്നൊരു സെക്ഷൻ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയതാ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് എക്സാമിന്റെ ലൈക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക, അപ്പൊ പോലും എനിക്ക് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ലൈക്ക് the one thing is you read and you read and you read. അപ്പം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടും. എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വിത്ത് ദി തിയറി സബ്ജക്ട്സ്. ഇപ്പം EISS ആണെങ്കിലും ഒക്കെ, ഈവൻ ഓഡിറ്റ് ഓൾസോ പഠിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്, ലൈക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. സോ ലൈക്ക് the only thing you can do is keep reading, keep practicing. പിന്നെ കോസ്റ്റിംഗ് ഓൾസോ I was not very confident with. ലൈക്ക് എന്റെ ബേസിക്സ് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അഗൈൻ വിത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ICAIയുടെ മോഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വിത്ത് FM ഓൾസോ. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിനും ഞാൻ സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. സോ പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഫാക്കൽറ്റീസ് അപ്പു സർ ആൻഡ് ജോസ് സർ, അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഞാൻ മെയിൻലി റെഫർ ചെയ്തത്. എനിക്ക് ICAIയുടെ മെറ്റീരിയൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ അത്രയും ടൈം കിട്ടിയില്ല. ആൻഡ് ടാക്സ് ഞങ്ങളുടെ അറ്റംപ്റ്റിൽ കുറച്ച് നല്ലോണം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തോ ലൈക്ക് പാസ്സായി. സോ ഐ വാസ് നോട്ട് ബാഡ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് try to complete your portions as maximum as possible. പക്ഷെ when you're trying to do that, make a plan and like plot down how much time you have and what all you want to cover and wish to cover. And എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു half a month keep it aside for your question papers and your RTPs and MTPs. because ഏറ്റവും അവസാനം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ. മോഡൽ എക്സാം എനിക്ക് എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പോർഷൻസ് തീരാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതാൻ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് മോഡൽ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡു റൈറ്റ് ദ മോഡൽ എക്സാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവണേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട്. So that's it. That's it. Thank you. വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. തരക്കേടില്ലാത്ത മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഒരു വെറും 6 എക്സംഷനും ഒരു 509 മാർക്കുമാണ്. ഷീ സെഡ് സോ സിംപ്ലി തരക്കേടില്ലാത്ത മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Maybe it is a simplicity. Hats off to you, Gobika. എങ്ങനെ കിട്ടാ? How can you be like that? Okay, so one of the main thing, I don't know whether anyone of you from offline batches there, always Gobika parna pole നിങ്ങളുടെ അതേ സെയിം ബാച്ചിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് every offline batches are saying. അല്ല മിസ്സേ, how to study after 7 hours of class, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കും? one thing. Second thing, എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ കുഴപ്പമാണല്ലോ. ഓഡിറ്റിംഗ് മറന്നു പോകുന്നു, എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് പഠിച്ചു ഫൈൻ, ബട്ട് ടുമോറോ ഇറ്റ്സ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ആസ് ഷി റൈറ്റ്ലി സെഡ്, തിയറി സബ്ജക്ട് എസ്പെഷ്യലി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ, കോർ തിയറി ആണ്, ലോ പോലെ സെക്ഷൻസ് അല്ല. Forgetting studying, keeping on revising. So that's what she meant. Okay, so I know session has been a bit long, but still, anyone, anything you want to ask, Gobika edutho, or anything, if you want to ask
എന്തെങ്കിലും you can freely ask. You can either unmute or chat box ready here. 5 minutes, we'll wind it up. And guys, in between, എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. One thing is, എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐഡിയിൽ ഓഫ് ലേറ്റ് അറൌണ്ട് 1 year, 1.5 years ആയി ലോജിക്കും including me, I'm doing എന്താ പറയാ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ്. In the sense, there is no other benefit for me. Only thing is, whatever we are doing is placement. എന്താ പറയാ, ഒന്ന് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ പാസ്സായി ജോലി കിട്ടുന്നതിന്റെ you guys can follow the status so that നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ആർക്കെങ്കിലും if you want to get in any job, അത് ഇന്റർ പാസ് ആയിട്ടാവട്ടെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ആവട്ടെ, you guys can apply. So I will share my ID and WhatsApp number for anything regarding the എന്താ പറയാ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പോ പ്ലേസ്മെന്റോ, you can do that. Yeah, so let us mind up here. So thank you Dheeraj bhai, thank you Gopika, thank you Nita, and thank you Cincy, and thank you so much for all of those who have joined. Joining and hearing the session itself shows that we guys want to be in the pass avanam, we have to be CAs, right? So thank you so much, and any issues, anything, you know my WhatsApp number, I've put it, and an Insta ID it under. Okay, you can yeah, WhatsApp number is 9846344446, 9846344446. Insta ID la Revathy Raja 123. Just follow this in case if you want any opening. Okay, I mean placement. So any other thing, you can WhatsApp. All those people who are appearing, those people who are hearing this video, who are appearing for the upcoming exam, inter avate, final avate, you should pass. Our motto is we will pass. Attempt forget about it. Take 2 days off, start preparing. May 23 will be yours.